Last 10, frutas maíz, exoticas, y ricas, del mundo. Bienvenidos a un viaje por los sabores más sorprendentes del planeta. Hoy vamos a descubrir 10 frutas exóticas que parecen sacadas de otro mundo por su forma, color, textura y sabor. No solo son deliciosas, también aportan nutrientes, antioxidantes y una historia propia. 1. Pitahaya, o fruta del dragón. Imagina un cactus, un flor QDA, un fruto vibrante, con piel de color fucsia, o blanco moteado, y una pulpa, suave con similitas. Negras QE recuerda, al QE, ESA, es la pitaya. También llamada, fruta del dragón. Se cultiva en países como Nicaragua, Colombia, Mexico, Brasil, Paraguay, Ecuador. Su sabor es delicado, ligeramente dulce, como agua azucarada, con un toque exótico, pero no solo brilla por su sabor. Nutricionalmente es una maravilla. Es fuente de vitamina C, hierro, sodio y potasio, aporta fibra y sus antioxidantes ayudan a proteger las células. En algunas culturas se usa para preparar jugos, helados o compotes, pork sups, muy suave y versátil. 2. Yaca, jackfruit, o panap en. La yaca, también conocida como jackfruit, o panap en, es realmente impresionante. Es la fruta colgante más grande del mundo. Puede pesar menos de 35 kilos y medir hasta 90 centímetros de alto por 50 centímetros de diámetro. Tiene origen en Asia, sobre todo en la India y Indonesia, aunque actualmente se cultiva en muchas zonas tropicales. Su pulpa internamente es amarillenta, con una textura carnosa y un sabor que mezcla mango, pía, naranja, incluso piletano o manzana. Según la mayores, de forma curiosa, algunas personas la usan como sustituto vegetal de la carne. En recetas saladas, pork su textura fibrosa, recuerda al pulled pork. Adams aporta vitamina C, fibra y potasio, lo que la convierte en un fruto tanto nutritivo como sorprendente. 3. Mangosteen, proveniente de Indonesia y otras islas del sudeste asiático. El mangostino, cuyo nombre científico es Garcinia mangostana, es también llamado la reina de las frutas. Tiene una cáscara muy dura y gruesa, de color morado intenso, que parece esconder un tesoro. Dentro, sus gallos son blancos y jugosos, y su sabor tiene matices dulces, sutiles, casi florales, con un poco de acidez, pero no solo es delicioso, es considerado un superalimento. Pork contiene xanthonas, compuestos antioxidantes con efectos antiinflamatorios. Adams le atribuyen propiedades para fortalecer el sistema inmunológico, actuar como diurético y energizante. 4. Lychee. La lychee o lychee es una fruta pequeña, originaria del sur de China, aunque hoy se cultiva también en Indonesia y Filipinas. Tiene una cáscara rugosa, roja, casi coral, que es fácil de pelar. Detrás de ella se encuentra una pulpa blanca, transparente y muy jugosa, con un sabor dulce y floral, muy delicado. Nutricionalmente, la lychee es rica en vitamina C, y también aporta compuestos funtílicos que contribuyen como antioxidantes. Desde hace siglos, en su lugar de origen se la ha usado, no solo como alimento dulce sino también en medicina tradicional para fortalecer el sistema inmunológico. 5. Rambutan. Si la lychee es delicada por dentro, el rambutan es extravagante por fuera, su piel es roja o amarilla y está recubierta de filamentos suaves que parecen pelos, dindal, una apariencia de irizo. Originaria de Malaysia, Indonesia y Tailandia,
Esta fruta seja extendido. E otras, partes del mundo tropical. Alabrilla, encontramos. Una pulpa muy parecida. E la leche, jugosa, translúcida, dulce con un sabor, floral y refrescante. Adams, el rambutan, muchos beneficios. Aporta vitamina C, hierro y potasio. Lo que favorece el sistema inmune y la circulación. En algunas cocinas, se usa en ensaladas de frutas, postres o incluso para acompañar carnes. 6. Kiwano, melon cornudo, horned melon. Desde el continente africano, liga el kiwano, también llamado melon cornudo, fruto del para. So, milakino. Su aspecto es llamativo. Una si hay cios, karma naranja con pifayos. Suaves, casi como si fuera un piqueo erizo. Dentro, su pulpa es gelatinosa, verde, laminin, con semillas, que flotan en ella. Según si emolo prepares. Cambia de sabor, si le agregas adskar. Pudid parecerse al kiwi o al ploitano. Si lo comes en ensalada, su sabor es así, asemeja al pepino. Es rico en vitamina C y minerales, como magnesio y potasio, por lo que contribuye al funcionamiento saludable del organismo. Adams por su textura fínica. Es usado tanto en batidos como en preparaciones decorativas. 7. Fruto de jala, acapujala. Una fruta menos conocida fuera del Pacífico, pero muy popular en Micronesia. Es el fruto de jala. También el llamado pujala. El fruto de jala se come tradicionalmente en sus islas de origen, y se utiliza para dar sabor a platos dulces. Adams, la población local la atribuye propiedades medicinales. Se usa para aliviar dolores de cabeza y el estreñimiento. Su forma también es curiosa. El fruto std compuesto de segmentos triangulares, como hojas o p40, talos agrupados formando una esfera. Cuando se consume, esos segmentos liberan una pulpa fibrosa, que se mastica o se prosa, para preparar jarabes o dulces tradicionales. 8. Durian. El durian conocido como el rey de las frutas, proviene del sudeste asiático y es tan famoso por su sabor como por su aroma poderoso. Algunas personas lo aman, otras lo rechazan. Su olor puede recordar a queso muy maduro o cebolla, pero su pulpa es rica, cremosa y nutritiva. El fruto tiene una cisias, garra espinosa, y su interior se divide en compartimientos con semillas grandes cubiertas por una pulpa carnosa que puede ser amarilla, crema, naranja o incluso rosa. Según la especie, desde el punto de vista nutricional, el durian es muy valioso. Es fuente de fibra, potasio, vitamina C y otros compuestos bioactivos que, según estudios, pueden tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios. En muchos países del sudeste asiático se considera un fruto de lujo. Se come solo en postres, y está profundamente integrado en la cultura, la gastronomía, y la tradición en local. 9. Salaca o fruta de la serpiente. La salaca, también llamada fruta de la serpiente, es originaria de Indonesia y Tailandia. Su nombre proviene de su piel escamosa, que recuerda a los escamas de una serpiente. Cuando abres una salaca, encuentras varias piezas en su interior. Cada una una pulpa crujiente y dulce con un sabor que mezcla lo sentio y lo dulce. Según la variedad, puede tener un toque a manzana, otras maite e de tebel. No es una fruta muy comercializada en mercados globales por su sensibilidad y precio, pero en su región de origen se usa en dulces, en curries e incluso en preparaciones tradicionales. Adams provee antioxidantes y micronutrientes importantes para la salud. 10. Zapote negro. Portamo el ligamos al zapote negro,
Una fruta que puede parecer inusual cuando estáis de madura. Su pulpa es muy oscura, casi negra. Y tiene una textura gelatinosa y cremosa. Es su nombre científico es manilcara zapata y ceci. Cultiva en regions tropicals, DM, Nurica, Latina. En Mexico, esi lama, zapot do chico zapot. Y su pulpa madura puede recordar un pudin de chocolate. Por su sabor, dulce y rico. Además de su sabor exótico, también aporta beneficios, como muchas frutas tropicals, contienen compuestos bioactivos con actividad antioxidante, lo que ayuda a proteger la salud. Estas 10 frutas exóticas nos muestran lo diversa y generosa que pide sur la naturaleza. No solo son un festín para el paladar, sino que también son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden contribuir de forma saludable a nuestra alimentación. Cada fruta tiene su propia historia, su tierra de origen y su cultura. Algunas son parte esencial de tradiciones antiguas, otras dan ganando popularidad en el mundo moderno. Probarlas es MXQ, un acto gastronómico, es una picua, aventura, un puente entre culturas y sabores. Hasta que la próxima vez que tengas la oportunidad, no dudes en probar alguna de estas frutas. Deja que su textura te sorprenda, que su aroma te envuelva, y que esos colores te inspiren. Porque en cada bocado, exótico hay un viaje al corazón del mundo natural.